Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo gumzo la vijana. Mpenzi mtazamaji, leo tunaye mgeni mwingine ambaye atajitambulisha. Mimi nitawapa jina tu kwa ufupi, anaitwa Wahito. Sasa ataweza kujitambulisha, ajieleze ni nani, anafanya nini, anatokea sehemu gani ili tuweze kumfahamu. Na katika mada yetu ya leo, yeye anatuwasilishia kujisamehe, wewe mwenyewe kujisamehe na pia kusamehe watu wengine. Kwa sababu sisi ndio tunakuwa na makasiriko. Hiyo ni ukweli. Tuko na makasiriko. Mpenzi mtazamaji, tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana. Asante. Habari ya asubuhi? Nzuri sana. Mzima sana. Una neno? Salama. Karibu. Na before tuendelee na tuanze topic yetu, tunataka kufahamu wewe ni nani? Unafanya nini? Kwa majina, acha nianze na majina. Kwa majina naitwa Mary Wahito Wamboi. Mimi ni msichana mdogo sana. I'm a student at the Technical University of Kenya doing BSc events. And I'm a love of life. Napenda maisha, napenda conversation. So I'm so excited to be here. Very excited. That's really good. Mashallah, that's good. Sasa tukienda kwa topic yetu ya leo. It's a very deep topic. Yes, a very deep one. Kwa sababu si wengi ambao tuko na ile urge of forgiving ourselves. So what do you mean when you tell a person forgive yourself and forgive others? Let's start by defining forgiveness. Forgiveness ni I feel like forgiveness ni when you decide hiyo uchungu si important sana kama my peace of mind. Unaamua wacha hiyo uchungu ikae kando, let me choose peace of mind, because ukitembea na unforgiveness unakuanga umebeba mzigo, unasikianga ni kama umebeba mzigo mzito sana kwa mabega, kwa roho, una amani. So forgiveness to me is choosing peace over the heart. Hata kama the heart ni kubwa aje, you choose peace over the heart. That's very good. Yes. Kwa sababu ukiangalia if hujisamehi ni kitu ambayo ina happen sana. And you can see it from people. Ukiona watu wenye wajisamehei wanatemeanga na hasira. Mtu tu anakuwa na hasira, kitu kidogo ashakasirika, ashaanza matusi nini. It stems from not forgiving yourself. Yes. And why is it hard to forgive yourself and forgiving others? Let's start by forgiving yourself. Kwa nini ni ngumu? I feel like kushindwa kujiforgive stems from how we are brought up. Most of us, we are brought up by very strict parents. So making a mistake is not an everyday thing. You're not allowed to make mistakes. Ukimake mistake unageuka wewe ni mjinga, matusi nini hizo zote. So umegrow up ukijua sifai ku make mistake at all. So when you make a mistake uko na hiyo self shame. Wewe mwenyewe unajishame. Hakuna mtu akukushame sasa hivi wewe ni mtu mkubwa, but wewe mwenyewe unajishame, unajiambia vile I can't do this and that. So I feel like standards zenye tumepewa ndo zinafanya it's hard for us to forgive ourselves. And what about forgiving others? For me, I feel like forgiving others is kind of easy, but it depends pia on the relationship we have with the person and the expectations you had with the person. Because if I have very high, like let's say my partner, I have very high expectations. Siwezi kuwa kwa relationship yenye sina expectations, and then they disappoint me or they do something that will hurt me. Definitely I'll find it hard to forgive you, because the level of relationship yenye tumekuwa nayo si expect tufanye vitu zingine na mimi. So it depends na the level of relationship and how you also view life. Haujui kuforgive, kama hujui kujiforgive itakuwa ngumu sana kuforgive watu wengine. So vile umeongelea kujiforgive, mtu anaweza fikiaje stage ya kwamba I should forgive myself? De-influencing yourself. First of all, de-influence. Sahau hizo vitu zote zenye umeambiwa you're not supposed to make mistakes. It's your first time living. We haukukuwa hapa enzi za mababu zetu ni umereincarnate. No. It's your first time living. You have to de-influence yourself from the societal expectations that you're supposed to be perfect. Allow yourself to make mistakes. Give yourself grace. Like ukimake mistake, mara ya kwanza usijiite mpuzi. Mara ya pili ndo unafaa kujiambia enyewe hapa ni kama niko na mchezo. But mara ya kwanza it's like hakuna mtu anajua. Hujui kila kitu. So de-influence yourself and relearn and allow yourself to make mistakes. Kwa nini wengi inakuwaga ngumu like learning, ile kusema I want to relearn something? Juu miaka conditioning. Una imagine sahi niko na like miaka 20 na nimeishi nikijua
this is the way, alafu all of a sudden siku moja uniambie si hivi, ni ngumu, like nimezoea hii ni tabia, nimezoea huyu ni mimi, nimezoea hii process. So kuniambia nianze kuchange hivi, that's where the problem comes in. So let's talk about anger. So wengi tuko na hasira sana. So you personally, how do you handle anger? That's a very good question, because lately I have been learning how to handle anger in the best way. Sikasirikangi sana, but ile nikikasirika nakasirika siku mzima 24 hours siongei na mtu nimekasirika. But nowadays na learn and napenda marafiki zangu sana. Nakuanga na marafiki wenye wananisukuma to be the better version of me every single day. I have a friend who told me, whenever you feel angry na hatuko na wewe, just call me, let's talk about it. Tuelewe nini imekukasirisha, mbona imekukasirisha, is it stemming from your past, ama ni mtu amekutrigger in what way, so that we can work around that. So I have friends who support me in my anger recovery journey, and I also pray. You take a moment to yourself, unaomba, unaambia Mungu, hapana, sitaki kufanya kitu in 10 minutes, in 2 days nitakuja ku regret. So there's that. Having a community of people when you understand una go through something and you need help, and also praying. And also taking a minute, like before respond, ama before uongeleshe mtu, jiulize, mimi nikijibiwa hivyo nitasikia aje? Kweli. Nikijibiwa hivyo mimi nitasikia aje? Alafu the same thing, jiforgive. Vile unajiforgive, kuwa easy kuforgive watu wengine. So what happens when someone holds on to anger? You build resentment. You build resentment. And we have seen so many people who are angry. And you think, like the cases that tunasikia zingine za femicide, ati mtu ameua mtu juu ya ugali. Haikuwa ugali, ilikuwa vitu zime build up. So this is what happens. Like anger, unakasirika kila siku, sijui amechukua nini yangu, amefanya nini, hiyo una build up resentment. By the time you know it's you can't handle it. Hiyo ndio inakuhandle, hiyo ndio inakudirect, hiyo ndio inakwambia utafanya nini. And hakuna results mzuri ishaitoka na anger na resentment. When you build up anger, you grow resentful, unakuwa very angry person, watu watawezi kuwa marafiki zako, kazi yako ni kuongelesha watu vibaya, unakuanga tu na hasira. Unajua kuna watu tunaogopanga. Huyu anakuanga mkali. Ni juu uko na anger ndani yako, kuna hasira, sijui nani alikukosea, ukiwa miaka 5 hujamsamehea. Hivyo sasa. And what happens kama vile umesema mimi kama siwezi kujiforgive, what happens to me personally? Mtu ambaye hawezi kujisamehe, nini inamtokea? Unakuwa na hasira. And also hiyo usipojisamehea, you grow, unakuwa na stress kila saa. Get like hata health wise unaonanga watu wenye hawako easy, like hata uko happy, your life haiko happy. So your friendships, your families zitakuwa affected, that's all. Number 1, alafu utajipenda kama uwezi jisamehea, au utaweza ku access the point of self love, na hauwezi penda pia watu wengine kama upendi. So kila kitu inatoka from you. You have to first forgive yourself, ujisamehe, ujipende, ndio uweze ku grow as a person. People wenye hawajisameheangi, they don't grow because unaishi kwa mistake yako. Unaishi ukijiambia, siwezi fanya hivi, siwezi fanya hivi. So sema for example, ningekuja hapa TV interview, nifanye makosa, nijiambie, hata siwezi, sitairudi huko. Unaona sita grow, any platform ya ku grow. So if I don't forgive myself, I don't have an environment to grow as a person. Because lazima if you want to grow, lazima tu ufail mahali. Now accept mistake, ujiambie ni sawa, nimelearn, lesson learned, let's move on. That's really great. And how can you show someone that you umewasamehe? Kwa sababu mtu anaweza kuambia yes, mimi nimekusamehe. It happens a lot. Mimi nimekusamehe. But sasa ile gap yenye itakuwa, ama ile tu kuongelesha, hata kuongelesha, haizi kuongelesha kwa sababu gani? Mimi yes, nimekwambia nimekusamehe. So umetaka nikusamehe. Nimekusamehe. But ile kusema mimi na grow close na wewe, inakuwa very hard. How you can show someone umemsamehe? I feel like tuache kuhold people, like kila saa akifanya kitu kidogo, unakumbuka ulini? Unakumbuka kila saa unashinda ukiambia mtu unakumbuka. Like ukisame, the true forgiveness ni you stop looking at someone from the lens of their mistakes. You start looking at them from they are a better person.
and they also have to prove it, yes, but they can't prove it if you don't give them an environment to prove it. So allow people, the same way tumesema, allow yourself to make mistakes, allow people to prove themselves that wame change and they are being better. Kwa sababu this happens a lot, in fact, with ladies. Yes. As ladies, we are somehow type of people ambao tukikosewa ile makosa tunaipile up. Exactly. Ndio tumekuambia ya leo, lakini ile ya mwaka juzi tutaisema. Kwa sababu like our nature is built up that we can't forget easily kitu. Sasa unakuta like okay, unamwambia like usikumbushe mtu makosa yake nani, lakini yeye the moment tu ame-explode anaanza kukutajia kutoka mjuane makosa zote umefanya. So unakuta like it's very hard yule mtu agrow ile personality ya kwamba mimi if I forgive this person acha nimsamee tu na roho yangu yote. So unakuta like still anakuwa na kuna ile kwamba mimi nikikuona I remember the mistake that you did. Yes. So who mtu anaweza handle vipi? Ndo wache kukumbuka mistakes. Perspective yangu ni different. I don't think unaweza samehea na usahau. But wisdom teaches us that you have to remember ndo usikue kwa cycle. Unaona vile kuna watu wanakuanga kwa a cycle of an abusive relationship. Yeah, it's because you tend to forget some of these things. Like you should forgive, yes, nimekusamehea, and I'll treat you like a normal human being. I could treat any type of way. But wisdom teaches me that I have to put it at the back of my mind so that I don't have to go through a cycle over and over again. So yes, don't put it kila saa niko na a gun to your head telling you ulifanya unashindanga ukifanya unless it becomes a cycle. No sasa hapana. Yeah, now you have to pull yourself out of that. Because we have to accord people grace, yes, but pia we have to be very keen not to be in cycles. Yes. So ni kitu gani ambayo or what things are there that make a person aanze tu kujisamee? Like, you know, forgiving yourself isn't easy. Utakuta like okay, whenever umekumbuka like whatever I did ama nilifanya nini, inakuwa ngumu mtu kujisamee. Hasa what steps ama ni baby steps gani mtu anafaa kuanza nazo kufikia ile stage kwamba now I have forgiven myself totally? I feel like number one, the core of humans is God. Your spirituality, you just have to be connected to God. Number one. Now we understand Mungu anatusameheanga kila siku. Tunafanyanga makosa kila siku, tukiamka anatusamehea hivyo. And from my religion we say mercies zake, huruma zake ni mpya kila siku asubuhi. So from an understanding that kuna mtu hafanyangi makosa na anakusameheanga kila siku, utaweza kujisamehea pia wewe. So I feel like the easiest way to forgive yourself is to be in tune with the higher being than you. Like unaombanga Mungu, unaendanga church, unaendanga mosque, whatever, but just be in tune with the higher being than you. Ndo akufunze forgiving yourself and loving yourself. Yes, and also start loving yourself. One, be in tune with God. Akufunze to forgive yourself just as he has forgiven you. Number two, love yourself. Ukianza kujipenda, hii maisha tumekosewa mara mingi. Like on a single day nakosa, lakini ni makosa zote unakumbukanga za watu wengine? No, haukumbukangi makosa zote. So why do you have to remember your mistakes kila siku? And every other time, forgiveness is not a destination, it's a journey. Kila siku ukikumbuka nilifanya hivi, unajisamehea tena. Kila siku ukikumbuka ulifanya hivi, unajisamehea tena. Hadi ile siku yenye hiyo kitu hautaikumbuka tena. That's good. Asante sana. Acha chukue break, tukirudi tutaendelea zaidi. It's a very interesting topic actually, and nimependa vile umeielezea, and naamini pia as a youth out there ama mtazamaji anayetutazama atakuwa anaweza kuelewa nini or what it means forgiving yourself and others. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Wahito ndani ya studio zetu za Mahditv unaweza kufahamu nini haswa anaongelea kuhusiana na forgiving yourself. Most of us youth hatujisamehi, most of us tunaweka grudge ndani, most of us tunakufa polepole without us knowing. Mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Tukiwa naye na tunazidi kuwa na mgeni wetu ambaye si mwingine ni dada yetu Wahito, ambaye anazidi kujuza mengi na kudadavulia mengi kuhusiana na kujisamehe na kusamehe wengine. Kama tunavyoelewa, ni wengi ambao hatujisamehi na wengi ambao tunajikosea hapa na pale, na pia wanakuambia rule number 1 ni kujisamehe wewe binafsi. Ukijisamehe binafsi itakuwa rahisi wewe kuwasamehe wengine wanapokukosea. Na tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kutuandalia kuhusiana na swala hili zima la forgiving yourself and forgiving others. Tukirudi kwako Wahito, karibu tena. Okay. Tuangalie swala hili lingine ni kwamba have you ever apologized but still felt guilty? Oh, definitely. Kwanza ukiona reaction ya mtu. Yeah, kuna mtu utaambia pole but bado hayuko warm, bado wako kuna hiyo cold ako nayo. And I feel like ukisha understand how different people react towards situations, kwanza difficult situations, itakuwa easier kudeal na wao. Kuna watu wanahitaji time, kuna watu wanahitaji kudeal na kitu saa hiyo hivyo. So when you wanahitaji time, just give them time. You know? Na as long as you may have your conversation, amekwambia I am forgiving you ama I have forgiven you, nipe time. We shall talk about it later in like 2 days, 3 days, ni sawa. Allow people to recollect themselves. Aende akae chini afikirie, nimekosewa, nimefeel aje, ndo asije aanze kuproject. Unajua nikianza kuforce mtu tuongee hiyo, hata kama mimi ndo na feel guilty, nikiendelea kukuforce tuongee, utaanza kuproject. Uko na hasira haijaisha, sijui tena So give people time, allow people to like heal themselves. Yes. That's very good. And what's the difference between forgiving and trusting again? The difference between forgiving and trusting again is forgiving is the first step. Trusting again is a process. Forgiving is the conscious yenye unasema, okay, sawa, this mistake is not above our relationship. I can actually overlook the mistake. But now trusting you, it's something we build pamoja. I don't want you to repeat the same mistakes. I've told you I'm uncomfortable with this. So let's start by you actually acknowledging that I'm uncomfortable with this and you want to work towards me being comfortable. You get? Yes. I feel like for trusting again is a process. It's the process you take after forgiving. And how do you do that? To attain ile kwamba I want to trust this person again. Ni steps gani ambazo mimi nitafanya, kwa sababu ukiangalia kukaa na mtu ambaye you're not trusting, utakuta like obviously mtatengana. Yes, kila mtu atabidi ameenda njia yake. But you still don't want to lose this person. Kwa sababu ndio mmetoka mbali. And mistakes do happen. Kwa sababu kukoseana hapa na pale, it's nature ya binadamu. But then forgiving again inakuja katikati. Yeah. So ukiangalia for me utakuta labda mtu alinifanyia makosa and it's a big mistake. So ukiangalia how can I trust this person again? How do I learn to trust this person again? As I said earlier, you have to start by allowing people. Allow them to prove that rectify mistakes zao. Allow, because if you constantly remind me, ulinifanyia, sitakuwa na peace. Hata mimi sitataka sasa hii relationship iendelee. But the first thing, if I want to learn to trust the other person again, I have to allow them. Give them an environment to show that they have changed. And they have to show they have changed. So give people the environment, accord them grace, and usiwa treat differently. Na usikule mtu mwenye bado at the back of your mind unampangia kitu. Unajua tunasemanga ni sawa but wewe time yako inafika. Usikue wale watu wenye bado at the back of your mind kuna kitu unapanga, kuna bado uchungu. Exactly. Na usifurahie pia shida ikimpata juu. Most of the time tunapatanga mtu akinikosea nikasirike, alafu tuanze kukua friends tena. Kitu imfanyikie ndakuwa si hata wewe sasa ni time yako. Una feel vile nilifeel. Haufai kukua hivyo. When you're seeking true forgiveness and when you're seeking to trust people fully, you erase the mistake. Yes, hautasahau but you erase it. Unaamua, let's now start afresh on a fresh book. Yes. That's good. Okay. Why do some people find it easier to forgive others but not themselves? Kwa sababu yes, mimi naweza samehe mtu, utakuta amemsamehe mtu tu vizuri. Lakini sasa yeye inakuwa ni ngumu. Because sometimes I feel like
unajua the other person like ni mtu mwingine. Hii ni mimi nimekosea, ni mimi nimejikosea, like I am one, it's one house, everything is happening in one house. So ni ngumu, first of all ni ngumu ku translate hizo emotions. Ni ngumu ku translate hizo thoughts. But as I said, ni juu we are brought up with very insane levels of lazima nikuwe perfect. Like kwanza kama msichana, when you grow up as a girl, like it's 10 times harder. As a girl you should, as a girl. So sasa hiyo ukifanya makosa kidogo, sasa ni nani atakuwa? Vitu kama hizo. Like it doesn't make sense vitu zingine, but hizo standards zenye tumegrow nazo ndo zinafanyanga sisi wenyewe tushindwe. Alafu tumeziinternalize. Tumegrow tukijua nafaa kukuwa perfect, nafaa kukuwa nini. So cycle yako ya ukifanya makosa unaumia ni iko very high. Kweli. Kwa sababu si wengi ambao wana find it rahisi kujisamehe. Yes. And talking about that, how does it affect our mental health? You not forgiving yourself, you not forgiving others. In affect vipi mental cycle zetu or mental health yetu? First of all, hautakuwa na peace. That's number one. Kama usamehei watu, hakuna vile utakuwa na peace. Juu kila kitu ukiona mtu ama ukijiangalia kwa kioo, kitu ya kwanza unakumbuka ni nilifanya, mimi sijui kufanya nini, hizo vitu zote. That's number one. You won't have peace. Na usipokuwa na peace, wewe mtu hata not even mental health but your general health, stress levels zako zikipanda kwa mwili, hapo ndo unapata watu wako na blood pressure, hizo vitu zote, like it affect hadi mwili yako biologically. And also when your mental health is not straight, hautagrow, hautaweza kukua at your highest level of functioning, like hauta function at your highest level. Tuki-expect maybe kama kwa career upande sijui to levels gani, hautaweza kupanda because there are things that are limiting you. You're not at peace with yourself. Hauwezi jipush, hauwezi learn, hauwezi fanya hizo vitu zote. Relationships zako pia zitasink. Definitely. Na zikisink, that's add more stress. Watu wanipendi, sijui nini. But ni wewe, sijui mnanichukianga, mnipendi, but ni wewe. Unafaa kuangalia from inside. So I feel like not forgiving yourself causes you to lose a lot of things from yourself. You lose friends, you lose your peace. And hakuna kitu mzuri kama peace, honestly. Peace and happiness, number one. Like, hizi vitu zote tunafanyanga ndo to chase peace and happiness. You also lose love out of your life. Unforgiveness na love haziwezi work pamoja. Haziwezi kaa kwa room moja. Either you forgive ama you love. You forgive ama you don't love. Yes. And can someone not forgiving themselves lead up to them maybe taking their lives and so on? Definitely. Because if you're making a grave mistake, like kitu, for example, I'm gonna give a very sensitive example. Umegrow watu wakikujudge. For example, if I come from a jengo. So people expect me to have gotten pregnant while I was a teenager. I didn't. Now if I get pregnant right now and I haven't stabilized my life, nitajijudge sana. Na inaweza lead to me feeling so much pain, so much shame. Shame ni kitu mbaya. If you walk around with constant shame, you could literally kill yourself. Yes. And it comes from you internalizing a lot of shame. That's very correct. And do you believe forgiveness is a sign of strength or weakness? Strength. Strength. Because ni ngumu kusamehea. Haiwezi kuwa weakness because forgiving ni ngumu. So haiwezi kuwa weakness. So if you see someone who is forgiving, it has taken a lot from them. Like wamekaa chini wakafikiria situation, wakaianalyze, wakalala wakifikiria, akaamka. So when you see someone deciding to forgive after being hurt, that is a very good sign of someone's strength. Yes, and resilience at that. That's yes. Hiyo ni vizuri. And how can your faith and spirituality help you during times of forgiveness? Kwa sababu lazima ukijisamehe, like I think there was a point ambao you touch like be close to God, this and that. Yeah. Okay. There's a Bible verse that says we love because we have been loved. So unapenda kwa kuwa
umependwa. So ukiunderstand that kuna mtu anakupenda regardless of how many mistakes you've made, anakupenda kila siku, anachagua kukupenda kila siku, haitakuwa ngumu kwako pia kupenda watu wengine na kuwasamehea watu wengine. So faith is very, very important. Your faith is very important, and that is why I urge, like every other youth, please stay firm. Like put your faith in God. Like whatever religion, just be firm in your faith, because it teaches you a lot of things. And you're not staying in faith to be a perfect human being. Inakufunza tu lessons valuable, like forgiving, forgiving yourself, forgiving others, and all that. True. And what's one thing you need to let go of to feel peace? Perfectionism. Perfectionism. You have to literally allow yourself, like bibi ni binadamu. Unaona kama vile mtoto akianguka tumchapangi juu ndo ana learn kutembea. Pia wewe, there are some things you're learning to do. So when you make a mistake, jisimamishe, jiambie, okay, I have learned. So stop trying to achieve perfectionism. No one is perfect. Na hautaiachieve. Hata ukijibit hautaiachieve. So there's no point of beating yourself for something you'll never achieve. You'll never achieve perfectionism. There is always a lesson to learn every single day. So release perfectionism, and hizo vitu zote umeinternalize zenye zinakwambia I'm supposed to be perfect. Yes. So how easy should our hearts be when we truly accept forgiveness in us? They should be at peace. Ufai kuangalia mtu unasikia roho yako inadunda, hasira inapanda kwa kichwa, unasikia nika unatetemeka, unafaa kukuwa tu calm. Like ukiona tu mtu uko like it's okay, hata kama ulinikosea, it's okay. It's okay, everything is okay. Yes. Talking about self-love. Self-love, about tuongelee self-love in terms of forgiveness. How can we merge these two? Now, which one comes before the other? Self-love or forgiveness? Self-love. I feel like self-love comes first, because now when you love yourself, you'll treat yourself with kindness. We are too quick to treat people with kindness, but not ourselves. Si understand why we are too quick to show kindness, to show love, to show sijui hizo vitu zote. But when it comes to us, why are we the ones, like the world cannot be against you na wewe pia ukue against you. Like please choose a struggle. Pick a side and decide. Najua the world is rough right now. Everything is crazy from politics and everything, but I choose to love me. I choose to pour into me. I choose to grow. I choose to learn. I choose to love and loving myself. Yes. And when it comes to loving yourself, you really, because of forgiving yourself is something you have to do like constantly, because tunafanyanga nitasema jioni na sitaiongelesha mtu tena, he's not good for me, kidogo kidogo, hi ndo huyo hi. You have to learn how to forgive yourself so that you can also remove yourself from relationships zenye hazikuserve, places zenye hazikuserve. So why do people tend to have ego whenever handling forgiveness? Because kuna ile ego, mimi mbona niende nimwombe msamaha. I feel like ni juu hatuja realize importance ya relationships. Na pia another thing, hiyo perfectionism. We expect relationships to be perfect. Na kuna relationship perfect. Every relationship, whether romantic, platonic, sijui casual, hata yako na workmate yako, lazima kutakuwa na wrangles one way or the other. But we have to learn, we have to choose ni mistake utachagua ama ni friendship utachagua. Yes. Ni uchague one of those. So as we wind up tukimalizia, can you tell a youth out there the importance of forgiving themselves? Kwa sababu forgiving yourself ni kama pia umesamehe watu wengi sana. And it's a start of a new life and a new life. Yeah, na sio wengi ambao wanajua hilo. So what advice can you give any youth out there ama any person ambaye ana deal na this thing about forgiving themselves and forgiving the other people? To anyone who is struggling with forgiveness, first of all, I am sorry things happened to you. I am sorry the world didn't treat you as you expected and you grew angry. But now now that you know better, do better. Now that you know forgiveness is a release, forgiveness is like coming out of jail after a long time, please do it. Please forgive. It's not that hard. It's not that hard. Don't put your ego above relationships. Don't put your ego above yourself.
Because if you really, really love yourself, you will forgive yourself. Yeah, that is the first thing I would tell to the youth. Thank you so much, Wahito, for having you inside our studio. Na tunashukuru sana na Mungu akubariki zaidi. You've spoken something so lovely ambao watu wengi hawana, forgiveness, and it's high time people embrace forgiveness because at the end of the day it's all about their peace and tranquility na kila kitu kuhusiana na wao. Yes. Thank you so much. You're welcome. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa nayo Wahito ndani ya studio zetu za Mahditv. Mpenzi mtazamaji, naamini umeweza kupata mengi ambayo umeweza kuyawasilisha. Kujisamehe ni jambo muhimu sana. Haswa wewe kama kijana, ni vijana wengi sasa tunapitia mambo mengi, hata wazazi nyumbani. Kuna kitu ambacho labda hutaki kumsamehe mtoto wako ama pia hutaki kujisamehe. The first step is forgiving yourself. Ule mtoto utaweza kumsamehe. Pia kumsamehe na pia kujisamehe ni kitu muhimu sana. Kwa sababu watu wengi mnasamehe mtu lakini wewe mwenyewe pia kujisamehe huwezi. Na inshallah mpenzi mtazamaji, usikose kupitia katika channel yetu, katika YouTube channel yetu, YouTube channel yetu @Mahditv Kenya, kuweza kupata masuala mengi ambayo tunaweza kuyaongelea kuhusiana na afya, gumzo la vijana, pia kuifahamu dini yako zaidi. Na inshallah kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.